welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Boma villagers on Wednesday reminded the Boma Adkolna Panchayat of its assurance given at the recently held Gram Sabha to discuss the National Highway widening issue with Chief Minister Dr. Pramod Sawant. They said that 15 days have passed since the Gram Sabha was held, but so far no appointment of meeting has been fixed with the Chief Minister, which they were eagerly waiting for. आमच्या घराणे घालतले म्हणून आमकां एक आस जाल्ली पूण आयज 26 तारीख आयज 15 तारीख जावंक येयली ऑलमोस्ट 20 दीस काबार जावपाक जाले तरी खंय तेजी आमकां आस मेळना आस ही नाच खंयच्यानूच आवाज ना आतां आमी चिंतलां बाबा लास्ट आमी पंचायत जो आमचो सरपंच आसा तेजे कडेन वचोन आमी विचारतले बाबा तुवें कितें केलां काय म्हणून कित्याक अशेंच हातीर हात धरून बसले जाल्यार कांय जावचें ना कित्याक आमकां खंय तरी एक ह्या सरकारा कडल्यान ठोस हें मेळपाक जाय बाबा हो गांव तुमी काबार करतलेच काय कितें कित्याक आयज आमी पळयलां जे मोठ्या दर्जाचे लोक आहा तांकां एक ट्रिटमेंट आनी हे गरीब लोक हे भूमकार हे गरीब लोक हे खोर्लेकार जे पोर्तुगेज टायमारसून हेंची घरां उबी आसा तुमी जाणा आसतले खोर्लेच्या गांवांत आसा पळय ते पोर्तुगेज टायमारसून उबी आसा आमची घरां ही देवळां 18थे सेंच्युरीची देवळां ही हेजेर खंय तरी विचार जावंक जाय आसलो तो केन्नाच आयज 1.5 वर्स जाले आमी रस्त्यार येयले तरी हो सरकार आमचे कडेन ना एक फटींगपणा शिवाय आनी कांयच उलयना आयज आमकां हळू कळोन चुकलें कितें हो PWD जो जे इंजिनियर्स आसा आनी कोण आसा हे खंय तरी आमची दिशाभूल करता प्रत्येक गोश्ट जी हेणी करून येयल्ली आसा आयज पर्यंत आमकां एकविसांक घालता आसतना प्रत्येक गोश्ट फटींगपणाची आसा ही खंय तरी आमी CMा कडेन आमचें इंटरेक्शन जावचें ही आमची आस आसली आनी जे आमचे 2 भाग केल्ले आसा तो फूल स्ट्रेच आमकां दाखोवचो अलायनमेंट काडिनासतना आयज आमकां हेणी गॅझेटार हाडलेले आसा तेन्ना खंय तरी आमकां भूमकारांक न्याय मेळचो म्हूण आमी एक CMा कडेन लास्ट आमची एक गाठ जावची अशी म्हणून अपेक्षा आसली पूण आयज 20 दीस जावंक गेले पूण हो सरकार हो CM आमच्या पर्यंत येवपाची हें दाखयना. Bureau Report for Herald TV. Tranquil nights in Welsau and its surrounding areas have been shattered by the relentless blaring of train horns during the early hours, causing sleepless nights and structural damage to residents' homes. Despite numerous complaints, the authorities have yet to address the escalating issue, leaving locals frustrated and exhausted. The problem has worsened due to the increased speed of passing trains, as residents claim they were previously moving at 40 km per hour and now reach speeds of 90 to 100 km per hour. The acceleration has also led to vibrations, causing cracks in the walls of residences. Sleep-deprived Welsau residents demand action as nightly train horn sounds disrupt sleep. Despite the persistent pleas from the locals, the authorities have failed to address the matter, leaving residents feeling hopeless. The nighttime disturbance occurring between 2 a.m. to 5:30 a.m. has become a recurring nightmare for individuals of all age groups, especially senior citizens. In their sunset years, the people of Welsau are already enduring health issues due to the sound pollution. Residents are calling for immediate measures to address the nighttime disturbance, regulate train speeds, ban the carriages that transport coal, and ensure the prevention of pollution and garbage disposal from passing trains. आमकां हिंगा इतली हें आहलोलो लुगार पयलीं आमकां सुसेगाद आमी आहलोली आमकां कसली जे प्रॉब्लेम नासलोलो हेणी आतां हेचो हें हाडून घायलां आनी कोणाचेंच आयकनाय आपणा जाय तें कोताय आमच्यान कांयच करूंक जायना म्हणटाय ते म्हळ्यार चोय कोणाची दादागिरी कोणाची बाट कोण हाता आनी कितें कोत्ते हें आमी आतां सुसेगाद हें कोताले आमी आमकां हें आतां तेणी नॉयज हाडून घायल्या केदें वखदाक आनी थोडे आहाय ते हिंग पावता रोखडे विसल माताय व्हडल्यान आमच्यान कितें करूं जाता आमगे सांगलोले ताका इतलो लोक एकठांय जायन तांकां सांगिल्लें कोण आयकता आमगे कानार दोनाय आमी हिंगा आहा ते आतां सगळे सिनियर सिटीजन आनी आमकां रावपाक आनी न्हिदोंक देखून सुसेग मेळना जे पडते बोवाड कोता दीस आनी रात बोवाड सकाळीचे रातीचे खूंय वचोन आमकां सिनियर सिटीजन म्हणटरी आमकां मातशें पूण हें आसपा जाय आसलोलें सुसेग आसपा जाय आसलो पूण आमकां सुसेगूच मेळना तूं मोराय ना कितेंय करे तेंचे कोण गेलो ना तेंगे It was a very shocking that the whole night was very boring.
The train caused so much of horns, and the vibrations in the house were very bad. In the early morning, I just went for a walk, and instead of seeing nice things, I just collected this coal. It was of so much bad experience here. Everywhere I went, there was so much of dust everywhere. It was a very bad experience. I don't know how the people are living here. Throughout the night, about 8 to 10 rakes, overloaded with coal. When I say overloaded, there is a carrying capacity of each of these carriages. But you will see that these are overloaded maybe to 1.5 times. So you hear the screeching sound of the wheels against the tracks, and then to add to it, to this cacophony, you hear the blatant use of industrial horns, and that's when people are in their deep slumber, supposed to be in their deep slumber, 2 a.m. until 5:30 a.m. in the morning. This is a continuous process, day in and day out. Why are we subjected to such inhuman conditions? Who can answer these questions to us? There is coal in our fields, in our farmlands, in our water bodies. And we do not understand. The villagers do not understand where are we heading to. If with a single track we are facing these issues, what will be our state when the second track, which they have a huge proposal to as a mega project, is fructified despite stiff opposition from the villagers? It's been 5 years that Goinso Accord and its allied associations have been fighting these manons. But despite this, despite the fact that we have approached the courts through the panchayats, approached the NGT, approached the High Court, we the people of Goa are not getting relief. I appeal once again to the government of Goa, to the local MLAs, to the MPs, please give a thought to those residents who have to suffer. आता सगळे रेल्वे ट्रॅक पळय जाला मॉडर्नायझेशन जालेलो आसा. ते पयलींचे सिस्टम कांयच ना. आता सगळे सिस्टम चेंज जावनूय हो आता इतलो लावड हॉर्न कित्याक? आताची पळय बायकां पळय आसात ती बारीक हॉर्न आसतात. ट्रकाक व्हडली ट्रकाक बारीक हॉर्न आसता बिकॉज ऑफ नॉयज पोल्युशन. ट्रेनाक नॉयज पोल्युशन लागना. आता हिंगाचे लोक पळय आसा ह्या एरियांतले लोक पळय आसात ते चडांत चड सिनियर सिटीजन आहा. कित्याक हिंगाचे तरणाटे जे आसता भायर गेलेले आसा आनी उरले ते फकत सिनियर सिटीजन. आता सिनियर सिटीजनाक आयज सुस्ती घरां न्हिदपा जाय, पूण अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज ऑफ दीस सावंड ऑफ द ट्रेन, त्या ट्रेनीन आता सावंड वाडला कित्याक तेंचो स्पीड वाडला आनी तितली वायब्रेशनाचो भरपूर आवाज येता. तो एक सावंड आनी हॉर्नाचो सावंड म्हळ्यार ह्या सिनियर सिटीजनाक आयज भरपूर त्रास जाता. सायकोलॉजिकली इम्पॅक्ट जाता, प्रेशराचे प्रॉब्लेम येता कित्याक तांकां न्हीद पडना म्हण सारकें. आतां पोल्युशनाचेर थंडी आनी होकली जाता, लंग्स काबार जाता. सो देर इज ऑल्सो एन एक्सपोनेन्शियल इन्क्रीज ऑफ pollution, that is coal pollution along the railway track, and the people are already suffering. So आमी मागता की concerned authority जे पळय हिंगा वॅगन पळय ओवरलोड करून पळय ट्रान्सपोर्ट करता ते पयले बंद करचे आनी जे पोल्युशन पळय आसा ते पयले कंट्रोलान दवरून तेन्ना कितें तें मागीर लोकांक कॉन्फिडन्स घेवन पंचायतीक कॉन्फिडन्स घेवन हे मुखार व्हरचें म्हणून सरकाराक मागता. पळय ती आमकां इतलो वास येता आमच्यान सोंसूंक जायना. आनी तेंच न्हू वयल्यान गाडी वयता आसतना गाडयेंतले हाडून कितें उडयताय तें कोणाचेर आमचेर रिपोर्टा केन्नाय भायर रिपोर्टा तें गोवोरमेंटान चिंतूंक जाय. बाबा गाडी वयता कितलें आमकां रस्तो खंयच्यान हें करपाक तें येना. गोवोरमेंटान आहा गोवोरमेंट मातशें चिंतूंक जाय. Mohit Karangate for Herald TV.
Street Providence Trust has requested the government, especially the Social Welfare Department, to increase the grant value, which was revised in 2003. Further, they highlighted the need to build shelter homes for persons with disability, as the state lacks that. They even stressed that societal stigmatization, coupled with insufficient support systems, has led to an increase in homelessness among women. Our issue with the Social Welfare Department is kindly increase our grant value, which has been calculated at 2003. We are in 2023. They are working on increasing the grant. We have put in some good proposals. They have accepted the proposals. The second issue is there are no shelter homes for persons with disabilities. And because there are no shelter homes for persons with disabilities, and because the Act, RPW Act, has been passed in 2019, these are the troubles. The troubles have started because of COVID. During COVID, people have lost their jobs and they are getting stressed. Now, in the last 3 years, the admission rate into the hospitals, that is the IPHB, has increased tremendously. But the IPHB does not keep you in them for more than 45 days. It is impossible to treat any chronic case of 15-20 years within 45 days. That is where we come in, because we have the shelter homes. Now, if IPHB withdraws the support what they are showing us in the health sector, we will collapse. If the district hospital withdraws the support which they are showing in the health sector, we will collapse. Because we depend on these two people to treat the people with disabilities who are homeless or who are goans. Vasco police arrested 48-year-old Karnataka native and a resident of Davangere, Yusuf Sheikh, for mobile theft. The police have recovered 9 mobile phones worth Rs 1.5 lakh from his possession. Vasco PI Kapil Naik said he is a habitual offender and was arrested last year by Murmuga police station, and 20 phones were recovered. Today morning, our LIB staff was on patrolling duty in Vasco city area. So he found one person moving suspiciously at KTC bus stand with one bag. So he detained him and questioned him. So he was failed to give the satisfactory answers. So after his search was taken by him and found about 9 mobiles worth Rs 1,50,000 in his possession. So when he was asked about the said mobiles, he was failed to give the satisfactory answer. Accordingly, he was detained and brought at the police station and conducted a detailed inquiry, and it was revealed that the said mobiles has been stolen by this person from Pengim, Margaon and Kolwa area. So he disclosed his name as Yusuf Sheikh, age about 48 years. He is resident of Davangere. So last year also he was arrested near Murmuga police station and recovered some 20 mobiles. So now there are festivals like Sunburn and all. So there is every possibility that such type of persons commit theft of such mobiles in these areas. So we have taken him in custody and now we will conduct a further inquiry. So तो हांगा आयल्लो तो फक्त ह्याच कामाक लागून आयल्लो असो दिसता काय तो हांगा रावपी बी? Yes, तो मोस्टली हेच काम करता. तो काम म्हळ्यार तो हांगा येता, मोबायल थेफ्ट करता आनी ते व्हरून मागीर विकप. हेच्या पयलीं ताका अरेस्ट केल्लो? हाजे पयलीं ताका मारमुगा पुलीस स्टेशनार अरेस्ट केल्लो लास्ट इयर आनी 20 मोबायल्स सुमार रिकवर केल्ले. Story by Kiran Borkar for Herald TV. In a shocking incident, a house was robbed in Ganeshpuri, Mapsa on Thursday afternoon. Approximately 17 lakh worth of gold and cash was reported stolen from the cupboard in the premises. The Mapsa police have initiated an investigation and more details are awaited. Vasco police took action against 16 individuals under section 34(6) of the IPC for creating disturbance by consuming alcohol in public spaces. The move came as a part of a concerted effort to maintain public decorum and safety within the region. Vasco PI Kapil Naik spearheaded the operation and reiterated a strict warning, emphasizing the imposition of stringent measures against such offences in the future. काल आमी एक स्पेशल ड्राइव केल्लो, कित्याक आमकां एक सदांच इन्फॉर्मेशन येता की भुरगे पिवपाक बसता रस्त्यार, थंय सगळे बाटली पिवन थंयच उडयतात आनी सगळे बुरशी करतात. सो काल आमी एक स्पेशल ड्राइव केल्लो आनी आमी असोच मदीं ड्राइव करतात. सो काल जेन्ना आमी ड्राइव केल्लो तेन्ना आमी तो चिकलीम, बोगमोलो आनी वाडे ही जी एरिया आसा थंय फूल एरिया आमी सगळी हें करून काडली आनी थंय जे पळय आमकां कोण रस्त्यार पळय पिवपाक बशिल्ले आमी तांकां डिटेन केले आनी आमी पुलीस स्टेशनार आमी तांचेर
सेक्शन 34(6) IPA एक्टा अंडर तांचेर एक्शन घेतली. सो ही गोष्ट न्हय की बाबा ते कालच बसल्यात, पण ते भुरगीं पळय आसात ते परत बसतात. सो तांकां आमी हाजे पयलीं वॉर्निंगूय दिल्ली आहे, खूबदां सांगिल्लें बी, पण तरी आसतना ते एक बंद करपाचें हें करनात. सो आमी काल परत एक ड्रायव्ह केली आनी आमकां अशे 16 भुरगीं मेळ्ळे जे अशे रस्त्याच्या सायडीन पिवपाक बशिल्ले. सो हे रस्त्याच्या सायडीन पिवपाक बसप आनी सगळें जे पळय हें आसा एटमॉस्फियर आसा तो बुरसो करप हें सारकें न्ही. सो हाजे पयलीं आमी सांगिल्लें आतांय म्हणजे सद्या स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आसा तांकां, एक आनी बसता जाल्यार बसची न्ही, जाल्यार हाजे फुडें आमचें हें चालूच उरतलें आनी जे कोण अशे रस्त्यार सायडीन पिवपाक बसतात तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली वतली. सर आता तुम्ही ड्रायव्ह चालू केल्या ते आता कंटिन्यू जातले? हय, डेली आमी डेली वतात, कंटिन्यू वतात, इव्हिनिंग टायम वतात, आमी गरज पडल्यार आमी आफ्टरनूनय वतात. अशें आमचें दीसभर पेट्रोलिंग चालू आसता आनी मदीं मदीं सरप्रायज चेकिंग करतात. In a demonstration of local concern, residents of São José de Areal took action to intercept an MMC truck and its labourers transporting dry waste for baling purposes at the Nessa Industrial Estate. The villagers' intervention stemmed from recent instances where MMC vehicles were found transporting overweight dry waste without appropriate coverings, leading to an accumulation of waste exceeding the vehicle's body capacity. म्युनिसिपालिटी पयली गाडी हाडायल्ली एक आनी सोमरा वचून हांवें सीओ सांगलो न्ही तेंगे एम फंड म्हणटाय तो आहलोलो, हो तो जेई आहलोलो एम फंड म्हणटाय तो, आनी दोग जाण कावन्सिलर आहलोलो, कामील बारेट आहलोलो आनी कोण तें लोटलेकार म्हण कावन्सिलर. त्या खातीर हांवें सांगलोलें तुमगे गाडी वयताय ते पॅक वचनाय, तो मॉल आमी पॉलिटीन लायन पॅक कोताय. आनी दुसरें तें सांगलोलें ओवरलोडेड वयताय सारक्यो. तेणें सांगलो म्हाका आश्वासन दिलें बॉडी लेवलाचेर वतले म्हण. आयज तेंगे 3 गाडयो बॉडी लेवला वयर पोवन गेल्ल्यो. जेन्ना एक गाडी हात दाखयलो तो म्हणटा क्रॉस जालो, दुसरी गाडी हाडायली त्या फाटल्यान एमटी आहाय त्योय हाडायन दवरल्याय. आमूट कितें तुमी तर कचरो घालूंक जायो बॉडी लेवलाचेरय घाले आनी बरे भाशेन पॅक करून राय. आनी दुसरें म्हाका दिसता तेका कन्सर्न ना हिंग घालपाक, कित्याक आपल्यागे सिटी बरे भाशेन दवरल्या आनी आर्याल विलेज कचऱ्यान पोताय. कितें हायकोर्टा ऑर्डर कितें आहा ती म्हाका खबर ना सारकी, पूण हर एक पंचायताक वा म्युनिसिपालिटी येयल्ली आपआपल्या गेली MRF शेड दाखोवचे म्हण, बट हे हिंग घाताय. आतां मुगे म्हणणें कितें मारगांव सोन तुम आर्याला हाडाय, तुमगे सेग्रिगेट करया मरे, आमकां आनी कित्याक बटन दिताय. दुसरें ना जाल्यार गाडयो तुमी सारके पॅक करच्यो. तिसरें लेबर येताय पडे ते वयर बसलो आसताय, भितर 3 जाण ड्रायव्हर प्लस 2 जाण लेबर, वयर आनी लेबर बसून आसता. बट तेंचें कितें तें खाली कितें जाल्यार तेंगे कितें. आतां दुसरें तो कोण जेई येयलो पडे तो म्हाका सांगता आपल्यागे न्हू ही रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोण सुपरवायझर आहा तो सांगता आपण गॅरेज जाल्यार हेजी चोवपा कोण, हेजी चोवपा कोण आहा तेका आपोवपा लायला. हांवें सीओ फोन केलो, सीओकूय सांगिलां, चेअरपर्सन कोण शिरोडकर आहा तेकाय सांगिलां. आतां हिंग कोण येता तो चोया, जरी तर तेंका स्वता आहा जाल्यार ते हिंग घेतले आनी फोटे आहा जाल्यार ते हिंग घेवपा नाय. मारगांवसून येता, मारगांव म्युनिसिपालिटीसून येता, सो तेणी हे तेंचे प्रोसिजर प्रॉपर फॉलो करपा जाय. आनी मारगांव मेन तांचे आसपा जाय न्हू, MRF जे भाशेन तांकां गांवान आसपा जाय तेंचे मारगांव आसपा जाय. मागीर प्रोसेसिंगा ते खंय धाडूं, बट विथ पेपर प्रॉपर पेपर आनी कन्सेंट जे आसता ते तेणी फॉलो करपा जाय, लिगली फॉलो करपा जाय. आनी ताका रिक्वेस्ट की हे मारगांव म्युनिसिपालिटीन मातशें स्ट्रिक्ट दवरचें. 1-2 फावटी कंप्लेंट केले म्हूण ओगे बसप न्हू, स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन दे हॅव टू सेट एन एक्झाम्पल टू दी अदर्स ऑल्सो. ते जो तो पयले आपणाचे प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करना जाल्यार दुसऱ्याक कशें चिंतलें मागीर फाल्यां कितें त्रास जाल्यार मागीर कोण उबरी कात. The residents of Kolwa came together in a special Gram Sabha, delivering a unanimous resolution to vehemently oppose the introduction of paid parking in Kolwa beach. The collective voice of the citizens of Kolwa and Benauli has resonated against a recent notification that advocates for charging fees for parking two-wheelers, four-wheelers, cars and motorcycles at the popular beach destination. Kolwa bichar gal jalare to special राज्य तोला जाल्यार there are chances to सुड्या गोवा पडलो ना गोरवा गोवा पडलो. So there is no Hallelujah. A question pay parking ache hano. No. Issue of raise score. I am coming to that. Please. Tejaru main mudda touch. What I am saying is the government has to build the infrastructure. Let the government build the infrastructure. Kolwa beach asa. Two things tolan gala राज्य either सुड्या गोवा पडलो गोरवा. So there is no maintenance. There is no proper infrastructure on the beach. Kolwa has been a neglected beach. Okay? Ata tinga police art pusa ting side in te sopanlo hai. To ek old rook aha.
from the time that it is built, म्हाका दिसना तो साफ आहा म्हणून. Okay, I welcome the Honorable MLA, okay, and the committee and the chairperson. Point one statement, BJP double engine government सदांच आमके लोकांक लोकल्सांक गोंयकारांक रस्त्याचेर हाडटा, फेरी हायक्स जाले मागीर ते पोतून बॅक ऑफ कोता आनी केसो कितें कोता TCP अमेंडमेंट हाडटा मागीर बॅक ऑफ कोता. So in one statement, as a villager we oppose this pay parking आणि आमकां हे पे पार्किंग नाका for the people and for the locals of this village. Okay. Hello. म्हजें नांव एलॉज. हांव VDC कन्वेयर. पयलीं आमगेले कोलवा भायर सावन आर्या लोक येता आनी तो आर्या लोक येता तो वेहिकल घेवन येता आनी सगळ्यां कडेन वेहिकल आहाय. So we will charge them. दुसरें आमगे शेकां येणी शेकाची वचपा लोक येता हाल्या जरी तरी पार्किंग केलें तो लोक माजोड शेकाचेर पाडाल शेकाचेर वयतलो. कोलवा विल बी निग्लेक्टेड. दुसरें म्हळ्यार आमी जेन्ना वॉकिंगा वयताय थोडे आमगे भाव सकाळी हांव सकाळी येडीचे आसोता थिंग वॉकिंगा वयताय ते पार्किंग हारिगोन वॉकिंगा वयतले एंड द फीज आर मोर देन 200 रुपीज. 4-wheeler are 200, 2-wheelers are 100. हे पयर टुरिजमाक हे कम्युनिस्ट सांगतालो. And for extra 4 hours you have to pay every hour 100 rupees like that. हे सारकें चड. So in one word, we don't need parking charges or pay parking at Kolma. लोकां त्यो चार्जीस लायलो जायो, ते नोटिफिकेशन स्क्रॅप केलो जाय. कितकोन आमकां वचपा जाय कित्याक आज जरी तरी गव्हर्मेंटाक कावंटर करपा जायो या रिक्वेस्ट करूं जाय कितें करपा जाय तें डिसिजन ते लोकां गेले. सो आय थिंक तो प्रोटोकॉल एक फॉलो करपा जाय म्हणून प्रोसिजर सारको जावपा जाय म्हणून आय सेड लेट अस कॉल फॉर अ स्पेशल ग्राम सभा एंड ऑन दॅट बेसिस वी हॅव कॉल्ड. सो आय वूड लायक मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा टू पुट अप देअर ओपिनियन की हे पार्किंग जावपा जाय वो पार्किंग जावपा नाका आनी वॉट कूड बी द कॉन्सिक्वन्सीस हेच्या मुखार. कित्याक आमी जायत चोयलो हांव जे जाग्यार पार्किंग जाता त्या जाग्यार कितें जातलें. पणजेच्यान आमी चोयलो हांव पार्किंग लॉट्सां पार्किंग जेन्ना गायलें कितें जातलें. मोटरसायकल घेवन आमी मुखार गेले जाल्यार आमगे मोटरसायकलेर पार्किंग हाडून करूंक पडटलें. आमी आमगे गाडी घेवन गेले आमगे गाडयेर पार्किंग घालूंक पडटलें. सो इज दीस द रायट अप्रोच? शूड वी अलाव इट, शूड वी नॉट अलाव इट, और शूड वी एमेंड इट? एमेंड करता जाल्यार देखून इट इज टू बी विथीन द रुल्स. कायदो म्हणल्यार तो गोंयचो कायदो आसना. तू सेंट्रलूय आहा न्हू. ट्रान्सपोर्ट इज अ सेंट्रल टॉपिक ऑल्सो. तुज्यान म्हणपा जायना की हे रेजिस्ट्रेशना गाडी एश कोन करूं आतां. सो ते कायद्या प्रमाणे एश कोन बसतले आनी ते सारकें जातलें और इट वील लीड टू मोर करप्शन. कित्याक कायदो काडलो जे भाशेन आतां सावंडाचो कायदो काडलो. सावंडा कायदो काडप की दामडा म्युजीक बंद. दामडा म्युजीक आमच्यान बंद करूं आतां जायना. सो वी हॅव टू डू थिंग्स अगेन्स्ट द लॉ. पूण कायदो समज दवरलो 12-12:30 देखून म्युजीक दवरलो आतां काजरां लावडाय 11:30 देखून जाल्यार कायद्या प्रमाण करूंक कोणाले. Story by Aditya Bidre for Herald TV. In some sports news, Bethel Bati Sporting Club defeated Goa Valias Sports Club 3-1 to book their place in the quarterfinals of the Martins Cup Intervillage Football Tournament played at the Bethel Bati Football Ground. Denzel Rocktown, Nazab Khan and Dixon Rocktown netted for Bethel Bati Sports Club, while Kundaikar reduced the margin for Goa Valias Sports Club. पाय ना तो पाय वयर काडून गेलो तें काळटेण एक्शन खोल काळटेण ना पाय खो लागलो ना.
Inasa Narona for Herald TV. Kurturi Gymkhana defeated Our Lady of Gloria Sports Club 3-1 in the GFA Second Division League match. The exciting match was played at Rosary Ground, Navali on Thursday. Kurturi Gymkhana defeats Our Lady of Gloria SC 3-1 in GFA's Second Division League. Kurturi opened the scoreline through Royston Fernandez in the 27th minute. 13 minutes later, Rahul Sharma equalized for Gloria after Kurturi netted 2 more goals through Kavya Sunil Katkar and Swedenberg Boza in the 61st and 77th minute. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.